Good evening, everyone. I hope it is audible. Yes, that's all. Okay. So, good evening to one and all. IST MBCT is so happy to welcome everyone for the second phase of our event NOVATOS, which is exclusively for our freshers. We are so glad to see you join us. Due to some inconvenience, Gauri Chichi couldn't join us for the talk session today, but we have with us a very inspiring senior from our college, Joshin Samuel. He is currently in fourth year from Electronics and Communications Department. Uh, it's so now I Thank you, Megha. invite. Thank you, Shweta. Yeah. So now I invite Hi. Sandra Santosh to welcome address. Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing. These are the great words by Pele. Good evening, everyone. On behalf of IST MBCET, I warmly welcome all of you to this session. Today, we have with us a very special guest, Joshin Samuel, our very own senior from Electronics and Communication Department. He is currently serving as the Chief Vibe Officer at IEDC. He is also a designer at Cosmic Wealth. Today, he'll be enlightening us about grabbing opportunities while being at college. Also, I would like to invite all our young and energetic participants who have decided to seize this opportunity to show us their skills and talents and all our Exicom members for today's session. Over to you, Joshin Jetta. Thank you, Sandra. So, hi guys. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Uh, so, if you guys are doing good, can I just get a one in the chat? Can you guys message one in the chat? നിങ്ങൾ എന്തായാലും മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി സംസാരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പം let me say one in the chat. Okay. Okay. You're free to surprise me by turning on your mic and speaking. Okay. ബിക്കോസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ആരും അങ്ങനെ സംസാരിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കണമെന്ന് പറയാത്തത്. സോ യാ ഓക്കെ ഗ്രേറ്റ്. ഓക്കെ സോ ഹായ് ഗൈസ്, മൈ നെയിം ഇസ് ജോഷൻ. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ എം എ ഡിസൈനർ. ഐ എം എ ഫോർത്ത് ഇയർ EC സ്റ്റുഡൻറ് ആൻഡ് യാ ദാറ്റ്സ് പ്രിറ്റി മച്ച് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഞാൻ ഇന്ന് ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഷോർട്ട് നോട്ടീസിലായിരുന്നു ഇന്ന് സെഷൻ എടുക്കണമെന്ന് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞത്. സോ PPT ഒന്നുമില്ല. And I don't prefer also using a PPT because online class അത്യാവശ്യം കണ്ടുകൊണ്ട് മടുത്തൊരു സാധനം. So I prefer talking to you guys and I want you guys to listen to what I have to say. PPT കാണിക്കുന്ന സാധനം കാണാനല്ല. But then what I have to like say to you guys, if you guys listen, I think you guys might find it helpful. Yeah, so okay. പിന്നെ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം before I start, so the fundamental problem about നമ്മുടെ education system is that we are being spoon fed, right? We are being spoon fed everything. Notes ആണെങ്കിലും question paper ആണെങ്കിലും like everything we know what is going to come അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. So we've like lost that essential skill of researching. So to make the most out of this session, I want you guys to grab a piece of paper. Okay. ഞാൻ സെഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും because each of these things I'd say would take like a session of its own to explain. So I want you guys to grab a piece of paper right now. Yeah. So I hope you guys are like ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ട് കയ്യിലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So I'll just briefly tell you about my journey. How did I end up in MBCET and journey till now. So എൻ്റെ സ്കൂളിംഗ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തത് was from Kuwait, Carmel School, Kuwait. Okay. So after my 12th, I was actually supposed to go for a BSc in physics, right? എനിക്ക് ഫിസിക്സ് അത്യാവശ്യം ലൈക്ക് 12th ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് ഐ ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഫിസിക്സ് ഇൻ 12th. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ BSc ഫിസിക്സിന് പോവാം. പക്ഷെ ഐ വാസ് ആൻ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്. സോ
12th mark വന്നപ്പോൾ I had around 75%. Always average ആണ്. ഇപ്പോഴും കോളേജിലാണെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് മാർക്സിന്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും ഇല്ല. സോ so that's my so അങ്ങനെ 12th ഇരിക്കുമ്പം 12th കഴിഞ്ഞു. So I was like, okay, ഡിഗ്രിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. So I applied first to മാർവാനിയോസ് കോളേജ്, പിന്നെ കോട്ടയത്ത് കോളേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു. രണ്ടിടത്തും റാങ്ക് വന്നപ്പോൾ നല്ല ബാക്കിലായിരുന്നു, ബിക്കോസ് മാർക്ക് കുറവായിരുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാവരും 90-95 99 സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട്. സോ ഐ കെയിം ഇൻ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 3000 പീപ്പിൾ ഐ കെയിം അറൗണ്ട് 1500. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇതിലാണ് മൈ സിസ്റ്റർ യൂസ് ടു സ്റ്റഡി ഹിയർ. ഷീ യൂസ് ടു സ്റ്റഡി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. 2018 പാസ് ഔട്ട് ആണ്. സോ ഷീ വാസ് ലൈക്ക് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻസ് ഓപ്പൺ ആണ്, സോ ട്രൈ അപ്ലൈ. അങ്ങനെ സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ, ലൈക്ക് സിസ്റ്റർ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മമ്മി പപ്പ വാസ് ലൈക്ക് ഫൈൻ വിത്ത് സെൻഡിങ് മീ ഹിയർ. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഐ എൻഡഡ് ഇൻ ബെസിലിയോസ്. പിന്നെ ഈസി എടുത്ത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ 12th ഐ യൂസ് ടു ഹാവ് എ ക്രേസ്. 12th മാത്രമല്ല, ഐ തിങ്ക് 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ ക്രേസ് ആയിരുന്നു. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അകത്ത് ലൈക്ക് ദ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പം യൂസിങ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. So I was like very interested about those things. I wanted to know more. So ECയുടെ സിലബസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പം mostly it covers all the things you need to like ആ ഒരു നോളജ് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So that's how I picked EC, right? Yeah. So totally clueless in my first year. I didn't know what to do, but I was open to opportunities, right? So that's how I ഫസ്റ്റ് ഇയർ തീരാറായപ്പോഴത്തേക്കും IDCയുടെ എക്സികോം സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ നമ്മുടെ കോളേജിലെ IDC ഇസ് നോൺ ആസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് മാർ ബെസേലിയസ് IDC. സോ അതിന്റെ എക്സികോം സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ. വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ, എന്തായാലും ക്രിയേറ്റീവ് ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു പണ്ട് തൊട്ടേ ഇഷ്ടം. കോളേജിൽ അല്ല സ്കൂളിലായിരുന്നെങ്കിലും മൂഡീസേ പാട്ട്, എഡിറ്റിംഗ്, മിക്സിംഗ്, വീഡിയോഗ്രഫി, ഫോട്ടോഗ്രഫി, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ്. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് തിങ്സ്, റൈറ്റ്? സോ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തു ആൻഡ് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ റോള് കിട്ടി. സോ ചീഫ് ക്രിയേറ്റീവ് ഓഫീസറായിട്ട് ഒരു ഇയർ സെർവ് ചെയ്തു. ആൻഡ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി. ഐ ഹാഡ് എ വെരി ഗുഡ് മെന്റർ. ഹിസ് നെയിം ഇസ് അരുൺ JS. സാർ ഇപ്പൊ കോളേജിലില്ല, സാർ PhD ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Right, Saint Kittsലാണ് സാർ PhD ചെയ്യുന്നത്. I think you guys might have met Arun sir in the IEDC orientation session, right? So പുള്ളിക്കാരനായിരുന്നു എൻ്റെ മെന്റർ. എന്നെ നല്ലപോലെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മീഡിയ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് തിങ്സിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ മൈ റോൾ വാസ് മോസ്റ്റ്ലി ക്രിയേറ്റിംഗ് പോസ്റ്റേഴ്സ്. ആൻഡ് പോസ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമല്ല, ക്രിയേറ്റീവ് ഓഫീസറുടെ റോൾ പോസ്റ്റർ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുകയല്ല, but then even think about ideas, how you can make the experience of the event very good, right? So അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇയറിൽ, ദാറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തീർന്ന് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ആവുന്ന ഒരു ടൈം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഇൻ ദാറ്റ് ഇയർ ഐ ഹാഡ് ലൈക്ക് എ വെരി ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു സെർവ് ആസ് ദി CCO, റൈറ്റ്? അപ്പം ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം ഓൺലി ലൈക്ക് IDCക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നു. ലൈക്ക് കുറെ അല്ലാത്ത കുറെ സ്മോൾ വർക്ക്സ് ഒക്കെ വരും, റൈറ്റ്? പെയ്ഡ് വർക്ക്സ്. പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പം യു ഹാവ് ടു ചേസ് ഡൗൺ ദ ക്ലയന്റ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദ മണി. അങ്ങനത്തെ പെയ്ഡ് ആയിരുന്നു. സോ വൺ ഡേ ഐ ഗോട്ട് എ കോൾ ഫ്രം ജോബി ചേട്ടൻ, ഹു വാസ് ദ CEO ബാക്ക് ദെൻ ഓഫ് IEDC. സോ പുള്ളി വിളിച്ചിട്ട് പറയാ, എടാ നമ്മുടെ ഒരു സീനിയർ ഉണ്ട്, പുള്ളിക്കാരന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ആവശ്യമുണ്ട്, ഫ്രീലാൻസ് വർക്കാണ്, അപ്പം പെയ്ഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ലൈക്ക് ഓക്കെ, നമ്പർ കൊടുത്തു, വിളിച്ച് സംസാരിക്കാം. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഐ വാസ് ലൈക്ക് റിയലി സ്കേർഡ്. എനിക്കൊന്നും അറിയത്ത പോലും ഇല്ല. ഓൾ ഐ ഹാഡ് ഇസ് ലൈക്ക് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റർ പറഞ്ഞൊരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, നത്തിങ് എൽസ്, റൈറ്റ്? സോ ആ സമയത്ത് ഹി കോൾ മീ. ആ ചേട്ടൻ വിളിച്ചു. ചേട്ടൻ്റെ പേര് ഋത്വിക് എന്നാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ ഐ തിങ്ക് 18 or 19 electrical pass out. So he runs a startup known as Cosmic Wealth. Cosmic Wealth designs products and services around the stock market,
right? Primarily they what do you say, they focus on mentoring students, right? സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്ട് ആണ് അവർ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ദെൻ സൂൺ വി ആർ പ്ലാനിങ് ഓൺ ബ്രാഞ്ചിങ് ഇൻ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ആസ് വെൽ. അപ്പം ഫ്രം ദാറ്റ് ടൈം ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഡ്യൂറിങ് ദ ലോക്ക്ഡൗൺ മാർച്ച് 2020 ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ്. മാർച്ച് 2020 എൻഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും 20 അല്ലേ പാൻഡമിക് ലോക്ക്ഡൗൺ അടിച്ചത് എപ്പോഴായിരുന്നു? ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാം. മാർച്ച് 2020 ആണോ? Yes, March 2020. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മേഘ. അപ്പം മാർച്ച് 2020 തൊട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു ജേർണിയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ വിത്ത് കോസ്മിക് വെൽത്ത്. ഐ എം സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദം. അന്ന് ഫ്രീലാൻസ് ആയിരുന്നു. സിൻസ് ലാസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ, ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ ആയപ്പോൾ തൊട്ട് ഐ ജോയിൻഡ് ഇൻ ആസ് എ പാർട്ട് ടൈം എംപ്ലോയി, റൈറ്റ്? സോ അന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈനിങ് തന്നെ. സോ അതേ ഒരു സ്കിൽ തന്നെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റി മുന്നോട്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഗെറ്റിംഗ് പെയ്ഡ് ഫോർ ഇറ്റ്. ആൻഡ് പെയ്ഡ് ഫോർ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കോളേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് I never thought, first of all, you can get paid during college because internship stories കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പൈസ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. So I don't think that's internship, that's called training, because you're paying money to get something, maybe knowledge or maybe a certificate. So that's a training, that's not an internship, because you're not doing any actual work, you're not building something there, right? I mean, you might be building, but then actual real world ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു സാധനം ആയിരിക്കും പണിയുന്ന എന്ന് ആയിരിക്കത്തില്ല, റൈറ്റ്? സോ യാ, കമ്മിങ് ബാക്ക്, മാർച്ച് തൊട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഫ്രീലാൻസ്. പെർ വർക്ക് ഐ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ഒരു ഡീസെന്റ് amount of money. Okay, it was more than enough for a BTech student to survive through the lockdown. So ആ സമയത്ത് usually what used to happen, parents ഒരു അലവൻസ് പോലത്തെ ഒരു കുറച്ച് എമൗണ്ട് തരുമായിരുന്നു, റൈറ്റ്? ഫോർ 2-3 months തരുമായിരുന്നു. 2-3 months മീൻസ് അത് തീരുമ്പോൾ പിന്നെയും തരും, അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു. സോ സിൻസ് ദ ലോക്ക്ഡൗൺ ഐ നെവർ ആസ്ക്ഡ് ദം ഫോർ മണി ഓർ എനിത്തിങ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രോം ദെൻ ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു ലൈക്ക് എൻ്റെ ചിലവുകൾ നോക്കി നടത്തുക, പിന്നെ കുറച്ച് സേവിങ്സ്, അങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ. പിന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ലൈക്ക് there were many wants I had. ഓക്കെ, ഇന്ന കാര്യം കിട്ടിയാൽ കുറച്ചുകൂടി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐ സ്ലോലി ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലൈക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് മണി ഇൻ ടു ദോസ് തിങ്സ് ഓൾസോ, റൈറ്റ്? സോ അങ്ങനെ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഏപ്രിൽ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ വാസ് ലൈക്ക്, ബിക്കോസ് ഈ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകം, റൈറ്റ്? കീപ്സ് ചേഞ്ചിങ് ആൻഡ് I wanted to do something more stable. I was like, ഇങ്ങനെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം, what do you guys think about it എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു. So he was like, yeah, sure. And I have got to tell you, പൊങ്ങച്ചം പറച്ചിലൊന്നുമല്ല, but then സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം, like I want you guys to know it is possible to earn a really good amount of money as students, and you guys are just in first year, so you have 3 years to make this happen. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വേണേലും തുടങ്ങാം, right? So I make, I think, more than ഒരു entry level engineer, right? More than that. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിന്ന്, ഐ മീൻ ഫോർത്ത് ഇയർ കഴിഞ്ഞ് പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിപ്പോകുന്നതിനേക്കാളും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എമൗണ്ട് മന്ത്ലി സാലറി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്. I wanted stability, so that's why I switched to a part-time kind of role, right? So ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പം എക്സാം ആയതുകൊണ്ട്, like they were also BTech students, so they know the hardships of a BTech student, so they don't pressure me into doing anything, and they're really like, I'm really lucky for that, right? ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിട്ട്, it's not like an employer relationship അല്ല, it's like brothers. So ഋതിക് ചേട്ടന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവും. So he also studied engineering, right? So സപ്ലി വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും he tells me, don't worry, just
അതൊന്നും പേടിക്കാതെ പോയി എഴുതുക എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പുള്ളി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നല്ലപോലെ. സോ ഐ എം റിയലി ലക്കി ഇൻ ദാറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഓൾസോ, ബിക്കോസ് ബോസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഒരാൾ ഹീസ് ലൈക്ക് റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, റൈറ്റ്? Sometimes we hear stories about seniors whose like managers are real jerks, right? ഭയങ്കര ഹാർഷ് ആയിട്ട് പെരുമാറുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റിയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഓൾസോ ഐ വാസ് റിയലി ലക്കി. സോ ഞാൻ ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞ റിയലി അൺസ്ട്രക്ചർഡ് തോട്ട്സ് ആണ് എന്റെ മൈൻഡിൽ വരുന്നത്. ബട്ട് ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷനബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നാണ് എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത്, റൈറ്റ്? അപ്പം what turned Joshin from being like somebody who had no job, no അന്നൊന്നും ഈ സോഷ്യൽ സ്കിൽസും തീരെ കുറവ്. ഇങ്ങനെ ഒരു 10 പേരോട് ക്ലാസ്സിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കണം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ലൈക്ക് റിയലി 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 അപ്പൊ തന്നെ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് കേൾക്കാം. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആളായിരുന്നു. സോ ഇപ്പം കൈൻഡ് ഓഫ് ഓക്കെ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്, റിയൽ ക്രൗഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ, ഇറ്റ് കംസ് naturally to me because of 2-3 years of hard work, right? Now നിങ്ങളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഇയറില, റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ ഒരു പോള് റൺ ചെയ്യാൻ പോവുക. I want to know how many of you guys are actually planning to getting on a placement, right? Then how many of you guys are looking for higher studies? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കാണുമല്ലോ ഇപ്പൊ. അതർവൈസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് any other plans that will come under other. So Rohan, ആ പോൾ ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാവോ? നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? പോള് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഒരു പാർട്ടിസിപ്പന്റ് എന്ന് പറയൂ, മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി. കാണാം ചേട്ടാ. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ഒന്ന് പോളൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാവോ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ. സോ ആ പോളൊന്ന് പെട്ടെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുക. നമുക്ക് I want this to be as short as possible, but I want to give you guys as much as helpful advice എന്ന് വിളിക്കണ്ട, but then insights, right? Okay, Rohan, sufficient ആയിട്ടുള്ള റിപ്ലൈസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. Yes, നമുക്ക് 15 വോട്ട്സ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഗൈസ് കം ഓൺ, ജസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എല്ലാവരും. നമുക്കൊരു 30 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ലോസ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന്. 18 ആസ് ഓഫ് നൗ. കം ഓൺ. എന്താണ് ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് മതി. 20 ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ റിസൾട്ട്സ് ആയിട്ട് 8 of you guys want placement, 10 of you guys want higher studies, others. Okay, cool. So yeah, okay, അത് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ നോളജിനായിരുന്നു. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്ലാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. യൂഷ്വലി ബിടെക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്ലാനും ഇല്ല. അപ്പം ഓക്കെ. So now let me tell you guys what helped me reach ഇപ്പം ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താണ് സഹായിച്ചതെന്നുള്ള ഒരു കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വന്ന ആൻഡ് മേ ബി ഇഫ് യു ഗൈസ് ഹിയർ സംതിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. മേ ബി ഒരു ആളുടെ പേരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി എ ടേം, റൈറ്റ്? സോ നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് ദെൻ ഗൂഗിൾ ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് അസ്. നമ്മൾ കേക്കും മറക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു നൺ ഓഫ് us are really interested in researching about things. ഇപ്പൊ തന്നെ there's so much buzz talk about metaverse, web3. ഇതെന്തുവാണെന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നമ്മൾ ബോധർ ചെയ്യാറില്ല. സോ that's also a wasted opportunity, right? So ഇത് പറയാൻ കാര്യമുണ്ട്. So I'll come back to my point. ഫസ്റ്റ് ഇയർ വന്ന സമയം തൊട്ട് I was like really open to exploring anything and everything that was there in college, പിന്നെ അല്ലാതെ വരുന്ന ഇവന്റ്സും ആക്ടിവിറ്റീസും. ഓക്കെ, സോ doing that actually helped me filter out a lot of things that were junk, ഇല്ലേ? ഇപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വന്ന സമയം തൊട്ട് IDCയുടെ കുറെ സെഷനിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്.
അപ്പം ഐ യൂസ് ടു ഹിയർ ലൈക്ക് ഞാൻ വന്ന സമയത്തുള്ള ബസ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ, IoT, AR, VR, റോബോട്ടിക്സ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ സെഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ പോയിരിക്കും. എനിക്ക് എന്തായാലും കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. ബാക്ക് ദെൻ പ്രീ കോവിഡ് ടൈംസ് യു കുഡ് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് 4:30 കഴിഞ്ഞ് യൂസ് ടു ബി സെഷൻസ് ഹാപ്പനിങ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ദാറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ ഹാപ്പനിങ്. സോ ചുമ്മാ അവിടെ പോയിരുന്നാൽ മതി, ഹോസ്റ്റലല്ലേ എന്തായാലും. സോ 6:30 ആകുമ്പോൾ കയറിയാൽ മതി. ആൻഡ് ഓൾസോ IEDCയുടെ ഇവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി 6:30 കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് കയറ്റിയുള്ളൂ. സോ ലൈക്ക് ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇവിടെ ഇരിക്കുക, എന്നാൽ പിന്നെ പോയി കണ്ടേക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് കേൾക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട ബസ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് മേക്കിംഗ് സെൻസ്, റൈറ്റ്? സോ മെനി തിങ്സ് ഐ കുഡ് ഫിൽട്ടർ ഔട്ട്. എനിക്ക് റെലവെന്റ് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. That's the biggest thing. And then the things that made like little bit sense or that sounded interesting, I could like ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് റീസെർച്ച് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? സോ അങ്ങനെ I used to like sit and scan through this internship. Okay, internship എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റേൺഷിപ്സിനെ പറ്റിയുള്ള like back then only I had a desire of making money during my college days, right? Um, so I was like, because എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് back then was to like be able to afford my fees. കോളേജ് കൊടുക്കുന്ന ഫീസ് ഉണ്ടല്ലോ, I want to pay by myself എന്നുള്ളൊരു ഒരു ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ. അപ്പം so I was like, okay, let's find all these things out, let's research, let's filter out what needs to go out. അങ്ങനെ filter down ചെയ്ത്, that's how I landed up in design. I was like, this is what my interests align with, because I was ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം, I tried coding and stuff. കോഡിംഗ് ഒക്കെ ശ്രമിച്ചു ചെയ്യാൻ, പക്ഷേ it was not my forte, so I just left it. But soon I'm planning back on getting to coding because web design അകത്ത് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്നുണ്ട്, especially with Web3 coming. Yeah, so അങ്ങനെ കുറെ ഇരുന്ന് റീസെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ്, ബിക്കോസ് കോഡിംഗ് താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ അത് ദാറ്റ്സ് ഔട്ട്. പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ്, that's also not an option for me. So that's also out. Then what was left is this creative media അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമായിരുന്നു. So I was like, വെപ്പ് കൊള്ളാം, ഇനി ഇതിലെ ഇന്റേൺഷിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വരുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ജോബ് റോൾസ്, ജോബ് ഓഫേഴ്സ് എല്ലാം ഇരുന്ന് ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമായിരുന്നു, റൈറ്റ്? I used to like see these really big packages in UI UX and stuff. So ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു like it's really crazy amount of money, right? And also if it's a startup, they are offering equity, ESOP എന്ന് പറയും. ESOP എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ഒരു allocation of shares for employees. So ESOP is a word you guys should research on. Okay, check out what is ESOP. Okay, ESOP എന്താണെന്നുള്ള നോട്ട് ചെയ്തിട്ട്. So that's something you guys need to know about. So I was like, okay, then I started seeing a trend. So ആ ഒരു സമയത്താണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ തീ പിടിച്ച് കയറുന്നത്. ലൈക്ക് എവ്രിബഡി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഫണ്ടഡ് ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് ആൻഡ് സെന്റർ, അല്ലേ? എന്ന് നോക്കിയാലും യു കുഡ് ഫൈൻഡ് ലൈക്ക് വൺ ആർട്ടിക്കിൾ ഓൺ ഇന്ന ആൾ ക്ലോസ് ദെയർ പ്രീ സീഡ് റൗണ്ട്, ഇന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ക്ലോസ് ദെയർ സീരീസ് എ, റൈറ്റ്? സോ research this also. What is series A? What is pre-seed? If you guys don't know, ആ വേർഡ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്താണ് ഈ സീരീസ് എ ഫണ്ടിങ്, എന്താണ് പ്രീ സീഡ് ഫണ്ടിങ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, സോ ഐ വാസ് സീയിങ് ലൈക്ക് എ ട്രെൻഡ്. ഒത്തിരി സ്റ്റാർട്ടപ്സിലോട്ട് there is a lot of money leaking in, because why do startups raise fund? They want to like grow exponentially, right? അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് they raise funds. Okay, a startup doesn't need funds to exist അല്ലെങ്കിൽ sustain. They need funds to grow exponentially. So I was like seeing this really fun pattern in over there, because ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക്, because everybody is trying to build for the internet. Okay, and ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ യൂസേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, right? So what does that mean? There's more room for more disruption to happen, right? ജിയോ വന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് സ്പേസ് ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഈ ഇന്റർനെറ്റ് സ്പേസിന്റെ അകത്ത് ഓരോ ഡിസ്റപ്ഷൻസും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ എത്ര പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So we might be using Book My Show, we might be using ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉള്ളവർ ക്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യും, ഗൂഗിൾ പേ, പേടിഎം. Can you guys name some products
that we use, which are startups? icon ആക്കി പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റിലിടാം. ബൈജൂസ് ആയിരുന്നു. ബൈജൂസ്, യെസ്, ബൈജൂസ് ഒരു വലിയ പ്ലെയർ ആണ് ഇപ്പോൾ. സോ അവരും ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിരുന്നു. സോ വേറെ എന്താ പിള്ളേർ ഇത്? സ്വിഗ്ഗി. സ്വിഗ്ഗി, യെസ്. വേറെ സ്വിഗ്ഗിയുടെ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്ററോടെ ഉണ്ട്, അതോട് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പം IPO പോയ ഒരു പാർട്ടിയാണ്, യെസ്, സൊമാറ്റോ, റൈറ്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് IPO? ദാറ്റ് ഓൾസോ യു ഗൈസ് ഷുഡ് സെർച്ച്, ബിക്കോസ് കോളേജിന്റെ നോളജ് മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾക്ക്. ഐ റിയലി സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് ദാറ്റ് അത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പോരാ. യു ഗൈസ് നീഡ് ടു നോ വാട്ട് ഈസ് ഓൾ ദിസ് സ്റ്റഫ്. ഇപ്പൊ IPO എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ്, സൊമാറ്റോ IPO പോയി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്. അപ്പം തിരിച്ച് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ പോയിന്റ്, ഐ സോ എ ബിഗ് ട്രെൻഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്പേസ്. Everybody is hiring UI UX designers, graphic designers, giving them so many like coders in the അത്രയും തന്നെ വാല്യൂവിൽ they were acquiring these guys, right? So I was like, okay, പിന്നെ let's double down on this and study designing. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഓരോ പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക, നോട്ട് ജസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ബട്ട് ഇൻ ദ ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട് ഓൾസോ. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു കിടിലൻ ഡിസൈനർ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് അല്ല, ദർ ആർ സോ മെനി പീപ്പിൾ ലൈക്ക്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ബിഹാൻസിലെ ഡ്രിബിളിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക്, ഓ ദീസ് ഗൈസ് ആർ സോ ഗുഡ്, എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? അപ്പം ദാറ്റ്സ് ദ തിങ് അബൌട്ട് വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ലുക്കിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോക്സ്. നമ്മളിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോക്സ് എൻവയറമെന്റിലായിരിക്കുന്നത്. യു കം ഇൻ ടു കോളേജ്, യു സ്റ്റഡി, യു ഗെറ്റ് എ ജോബ്, യു ഗോ, ഓർ യു ഗെറ്റ് ഹയർ സ്റ്റഡീസ്, യു ഗോ. പുറത്തെന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് പറ്റി വി നോട്ട് ബോദർ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് വി റിയലി നെവർ ഹാഡ് ടു ബോദർ, ബിക്കോസ് സ്കൂളിന്റെ സമയത്ത് പേരൻസ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് us, കോളേജിന്റെ സമയത്ത് ഓൾസോ പേരൻസ്, സം പീപ്പിൾ ലോൺ എടുക്കും, സം പീപ്പിൾ പേരൻസ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദം. അപ്പൊ അങ്ങനെ we've always been in this comfort zone of never needing to check anything out, right? So നിങ്ങളെപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. 3 years is like no joke. നിങ്ങൾക്ക് ഏൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങാനെന്ന് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം what do you say, you just need now, ഇപ്പം എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് ഇന്റർനെറ്റ്, ടു ലേൺ സ്കിൽസ് യു ഡോണ്ട് നീഡ് മച്ച് ടൈം. നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനിരിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലൈക്ക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ലേൺ ഡിസൈനിങ്, യു വാണ്ട് ടു ലേൺ കോഡിങ്, whatever you want to learn, there are so many resources out there that you guys can use, right? So my point being, കോളേജിൽ നടക്കുന്ന മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, യു നീഡ് ടു നോ വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. സോ ഞാൻ പറയത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്നും പോയി പത്രം വായിച്ച് നോക്കണം എനിത്തിങ്, ബട്ട് ദെൻ try to keep up with finance news, because finance news impacts all of us. Try to keep up with these funding news, right? Just for knowledge. Then try to keep up with the new technologies that are being what do you say, പുതിയ പുതിയ എന്ത് ടെക്നോളജിയാണ്, പുതിയ ബസ് വേർഡ് എന്താണ്, ഇപ്പം Web3 മെറ്റവേഴ്സ് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം? ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ്. നമ്മുടെ പേരൻസിന്റെ സമയത്ത് ഇൻഫോസിസ് ആൻഡ് TCS മെയ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സെൻസ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ദിസ് ഇസ് what might probably make the most sense, because it's not going to be the same age where the same kind of businesses will thrive. Why do you think startups are like ഇത്രയും ഫണ്ടും റേസ് ചെയ്ത് ചുമ്മാ അങ്ങ് അവര് ബിസിനസ്സസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? they have a long term game in mind. None of these people are going to borrow $1 billion, like $1 billion അല്ല, but then 50 million, 60 billion, അങ്ങനെ മില്യന് ബില്യന്റെ കണക്കിൽ ഇപ്പൊ കേൾക്കാനുള്ളത്, റൈറ്റ്? So none of them are going to borrow so much money and build something that's entirely useless. Failures do happen, but then once like ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പ്രൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ബിക്കോസ് ഫുഡ് ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, we never used to think about it, but then it's happening right now and we prefer that right now, right? So what do? They incentivized food delivery for us. നേരിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്താൽ maybe you need to pay 300, order through Swiggy or Zomato, get it for 150. So they incentivized it. നമ്മളിപ്പോ ഇനി അതില്ലാതെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. So
it's embedded into our lives. So just try to observe around you. ഇങ്ങനത്തെ എന്താണ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു സറൗണ്ടിങ്സിൽ, റൈറ്റ്? So that's another thing. You need to observe your surroundings and like try to adapt. And ഞാൻ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, first of all, they grow at very tremendous rates, right? And they will be probably working in a space that requires disruption or requires like really എന്താ പറയുന്നത്, ഭയങ്കര കൺവീനിയന്റ് ആക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ദെൻ ദേ വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ഓൺ സംതിങ് ദാറ്റ് വിൽ ബി റിയലി 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 എന്താ പറയുന്നത്, like you can't live without it എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. So when Google Pay, Paytm came out, people were so hesitant to use it, right? Cash, hard cash or ATM card എന്നുള്ള രീതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ now you can't think of something other than using Google Pay or something like that, because it's so incentivized now. Adim joining, you get 100 rupees, maybe then cash back. So many things they've incentivized it. You need to look at the pattern, right? Why would they spend this much money on acquiring customers and build something that would be totally useless in the future? Why would they? So they won't do that. Or even if they do, they will pivot fast. പുതിയൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് ചാടും, റൈറ്റ്? അപ്പം so my whole point being, you need to observe the changes that's happening around you. ഇപ്പൊ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത്. So 5-10 months back you didn't even know what was Web3. അപ്പം if things are changing at that speed, just think about the advantage you will have if you possess the knowledge about these things when the time comes, right? ഇപ്പം Web3 adoption എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നോ നാളെ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. But then in the future, maybe 2, 3, 4, 5 years in the future, when people are required to build these products, who do you think they'll come to? And അതാണ് ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു മേജർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്? Technology, the future technology, it's already happening around us. Now it's buzzwords, but then in the future, it is going to be a reality. അതിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന products. We never even imagined about using these things, but then now we can't live without these things. അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും മുന്നിൽ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. So that is one thing, right? The next thing is, once you identify these, try to just, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ Web3 എന്താന്ന് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും, okay? So just go on Google, search Web3. When you read that article, you might not understand anything. നമുക്കതിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നോളജ് കാണുമെന്ന് I'm just assuming you don't have the knowledge to understand that at all, right? You will find many words in that. Maybe DAO. What is DAO? DAO എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ്? Okay, so then DeFi. എന്താണ് DeFi? Then blockchains. What are blockchains? Just ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രീ പോലെ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ you will, within 6-7 hours, you will have enough knowledge to understand what is ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെ പറ്റി അറിയാനുള്ള അത്യാവശ്യം സെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? So once you identify what's happening in that space and what kind of knowledge is required over there, try to learn those skills, right? ഇപ്പം ഞാൻ identify a space designer. So in the future, they say the metaverse is going to be a big thing. Okay, ആയിരിക്കാം അല്ലായിരിക്കാം, I don't know. But then what can I do today to make sure that I stay relevant in the future? Okay, in the age of internet, like there's no waiting for anyone. Internet age, if you're outdated, you're gone. So try to keep yourself updated, and then these specific knowledges, try to acquire them, and then what do you say? Because if you start today, that will give you a huge unfair advantage.
ഇപ്പൊ ഞാൻ 3 years മുന്നേ ഡിസൈനിങ് തുടങ്ങിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡന്റ് ഹാവ് ഹാഡ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഹാവിങ് എ ജോബ് ടുഡേ. ഇല്ലേ, നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക്. സോ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബാക്ക് ദെൻ. ഐ ഈവൻ ടോൾഡ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ്, എടാ നിങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം, അത്യാവശ്യം നല്ല കാശുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫീൽഡാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഡേ എവരിവൺ വാസ് ലൈക്ക് ഏയ് ഇല്ലടാ, അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ now they are asking me, how is this possible, how are you making this much money? And it's not about the money, but then ഈ ഒരു ഫിഗർ കേൾക്കുമ്പോൾ you're like, how is a student being able to make that? And ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. There are people who earn lakhs and crores per month, right? There are so many ways for that now with internet. So try to acquire that knowledge, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, and try to like understand what's happening in that field. And what do? Once you understand what's happening, what are the skills that will be required? Ipan design li njan nokkumbol metaverse is going to be a big thing, right? So as a designer, what opportunity does it give me? So metaverse is, they say metaverse is going to be a virtual world and space and all that, but that's just one aspect of it, right? But just think about the opportunities that are going to come in that branch of what is a metaverse. Ipam VR games, AR games, അല്ലെങ്കിൽ so VR AR, just keep that in mind. VR AR എന്താണ്? അപ്പം they say it will be virtual worlds. അപ്പോൾ virtual worlds എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്? Virtual world ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you need some basic understanding of 3D and all that stuff, right? So 3D അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുക. Then how do you like get into 3D? So if you Google, you'll find there are many software, Cinema 4D, Blender, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണും. So pick the easiest one. Okay, Blender is like software കാണാൻ പാടാണെങ്കിലും, but then it's really really basic once you start understanding the fundamentals. And YouTube, there is so much knowledge out there, and that's like a gold mine of resources. Like നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലൊന്നും പറഞ്ഞു തരുന്ന ആരുമില്ല. Everything is like so bite sized and understandable, right? So try to make the most of it, and also use platforms like Twitter. Many seniors will say LinkedIn, but LinkedIn has turned into the Facebook of our age. പണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് എന്തായിരുന്നു, അത് ലിങ്ക്ഡിൻ ഇപ്പൊ അതാണ്. യു സി what do you say, that most common stories, I saw a dog, something dog വെള്ളം ഇല്ലായിരുന്നു, അപ്പൊ വെള്ളം I gave it water, then I got late for my job interview, and then but then I was fired, and the next day I was called back again, and the dog was the CEO. That story എപ്പോഴും scroll ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് you see that stuff, right? So I think LinkedIn has turned into noise. Try to be part of communities in Reddit. Reddit, when something happens, the first place some discussion happens is Reddit, Twitter. Try to stay active on Twitter and try to network with people on Twitter. Like rather than just following someone, like send a message. Hey, like I see you. Maybe അവരുടെ ബയോയിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും അവർ ഷെയർ ചെയ്തൊരു പോസ്റ്റ്. That's the best way to start a conversation with someone on Twitter. Just send them maybe one of their tweet to them, and then be like, I really resonate with this. എനിക്ക് ഇന്ന ഒരു ഐഡിയ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നി, അല്ലെങ്കിൽ I find it really catchy. Start a conversation. Try to build relationships there, right? Because your net worth is based on your network. നിങ്ങൾ ആരുമായിട്ടാണോ ഇന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത്, that will decide your net worth in your future. ഞാൻ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ എല്ലാം സെഷനിലും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, your network is your net worth, right? So that's another thing. And then ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്, try to find a mentor. Okay, you don't want someone who's like 20-30 years ahead of you, but then try to find someone who is like 5-10 years ahead of you, and അവരെ മെന്റർ ആയിട്ട് അവർ നിങ്ങളെ എപ്പോഴും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണമെന്നില്ല. Okay, there's this concept of permissionless apprentice. നിങ്ങൾ ആ ഒരു വാക്കും എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. Try to find every articles with this word in it and try to read it. അപ്പം because ഞാൻ ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് പിന്നെ നോക്കത്തില്ല. Okay, try to find out what is permissionless apprenticeship, right? So
once you like start networking with these people, you'll have like people on Twitter and all, they're like really open to sharing ideas. നിങ്ങൾ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ടു മേക്ക് വൺ ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഫോളോ ലൈക്ക് ആദ്യമേ ചാടിക്കേറി ആൾക്കാരെ ഫോളോ ചെയ്ത് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഗുഡ് ട്വിറ്റർ ലിസ്റ്റ്. ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ വാട്ട് ഇസ് ട്വിറ്റർ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോളോ ദോസ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് ലൈക്ക് നോയ്സ് ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് യുവർ ഫീഡ്. ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദാറ്റ് നിങ്ങളിപ്പം Web3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നിങ്ങൾ like that's your interest, try to find a Twitter list called Web3 and then try to find what are some insightful നിങ്ങൾക്ക് actually value തരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, because there is a lot of noise over there also. ട്വിറ്ററിലും കുറെ റിസൈക്കിൾഡ് നോളജ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ it's not as noisy as LinkedIn is now, right? So try to find people and knowledge from there and then try to build these skills. ഇപ്പൊ ഞാൻ മറ്റേ മെറ്റാവേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ if 3D is a skill required, start learning 3D today, right? Because maybe this might not make sense for you 4 years from now. അതായത് മേ ബി പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് this might not make sense at all, studying this was a waste എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ when you see that opportunity, right? ഇപ്പം last week only I saw one opportunity for a എന്തായിരുന്നു ഇൻവാക്ട് മെറ്റാവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബേസ്ഡ് ഇൻ ദ മെറ്റാവേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ദാറ്റ് മേക്ക് സെൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്താണ് സംഭവം. ഓക്കെ, സോ ദേ വർ ഹയറിംഗ് എ 3D ഡിസൈനർ ആൻഡ് ഇപ്പം എൻ്റെ കുറച്ച് ജൂനിയേഴ്സ് ഉണ്ട് who I know who do 3D. I sent this to them and I was like, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് മനസ്സിലായെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സ്കിൽ സെറ്റ് കാണത്തില്ലായിരിക്കും, റിജക്ഷൻ കിട്ടുമായിരിക്കും, റൈറ്റ്? വെൻ യു അപ്ലൈ ഫോർ ഇന്റേൺഷിപ്സ് കൗണ്ട്ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് റിജക്ഷൻസ് യു വിൽ ഫേസ്, ബട്ട് ദെൻ ഓരോ റിജക്ഷനും ശേഷം യു ജസ്റ്റ് കീപ് ട്വീക്കിംഗ് ദാറ്റ് വൺ പോയിന്റ് വിച്ച് like led you to rejection or something, because you will obviously get better with every opportunity you have. ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ there are so many cases in which like ഡിസൈനേഴ്സിന്റെ കേസിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും they will promise you exposure and then make you do there's no good way, it's a good word in English to say this, so I'll tell you Malayalam, പട്ടിപ്പണി എന്ന് പറയും. Okay, so ഇവിടെ ഡിസൈനേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായത്. സോ റീഡു ആഫ്റ്റർ റീഡു, അതും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് പറയത്തില്ല, ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സമയം ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക. ഫോർ എ ഡിസൈനർ ഹീസ് ബേസിക്കലി സെല്ലിങ് ഹിസ് ടൈം, റൈറ്റ്? സ്കിൽസിനേക്കാളും കൂടുതൽ യു ആർ സെല്ലിങ് യുവർ ടൈം. സ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പലർക്കും ഉണ്ടാവും, പല ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസിലെ സ്കിൽ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഇൻ ദി എൻഡ് യു സെല്ലിങ് എ ടൈം, റൈറ്റ്? സോ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫ്രം സെല്ലിങ് യുവർ ടൈം ടു സെല്ലിങ് യുവർ നോളജ്. നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്ന സാധനം ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഐ വോണ്ട് യു ഗൈസ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് നെയിം, ജാക്ക് ബുച്ചർ. ഓക്കെ, ജാക്ക് ബുച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേര്. ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് മീ ഗൈസ്, ഞാൻ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ റീസെർച്ച് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ റിഗ്രറ്റ് ഇറ്റ് സോ മച്ച്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ടെല്ലിങ് ലൈക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടി പോകുന്നു ഇറ്റ്സ് ബോറിംഗ് ഓർ സംതിങ്, ബട്ട് ദെൻ ഫ്രോം ദ സ്റ്റോറീസ് ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് ഫ്രോം മൈ സീനിയേഴ്സ്, they don't really enjoy it as well. Okay, there are some companies that really treat their employees well, but then the bigger the organization, the smaller of a cog you are in the system, right? So that's my ideology. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലും സ്റ്റാർട്ടപ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഞാൻ കയറിയ സമയത്ത് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കിയത്. അതായത് പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി, റൈറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോകാനുള്ള കണ്ടന്റ് ചെയ്യുക, ബിക്കോസ് എനിക്കന്ന് അത്ര അറിയത്തുള്ളൂ. ബട്ട് ദെൻ ആസ് ടൈം പ്രോഗ്രസ്ഡ് പിന്നെ വീഡിയോ ആഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അതിന് പ്രീമിയറിൽ തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള ഉടായ്പ വഴികൾ നോക്കി. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലൈക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് എന്താണ്, വാട്ട്സ് ദ മോസ്റ്റ് എന്താ പറയാ, തട്ടിക്കൂട്ട്, പക്ഷെ തട്ടിക്കൂട്ടാണെന്ന് തോന്നരുത്, കാണുമ്പോൾ നല്ല പ്രീമിയം ഫീൽ വേണം. അങ്ങനെ അന്നത്തെ സമയത്ത്, സോ ഇഫ് ഐ ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് മൈ വർക്ക്സ് ഫ്രോം ലൈക്ക് 2020 or even for that fact 2021, I feel most of them are like really bad. There's so much room for improvement, but that നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ then there's some problem, because when you grow as a professional അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈനർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
writer, content writer ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ maybe you might be a web designer. When you grow as that, in that role, you need to like go back and check your work and just critique it. ഇന്നത്തെ ഒരു knowledge വെച്ച് when I look back, what do I feel? So um, it gives you more clarity, right? So Google ചെയ്യേണ്ട കാര്യം Jack Butcher, and also Google this name. I will put it in the chat. അത് എഴുതിയെടുക്കാൻ പാടായിരിക്കും. Okay, because these guys changed my thought process about how to earn money. Okay, rather than selling your time, sell your knowledge. Our concept, I never used to think about that, because what happens is in corporate, you're just basically selling your time, right? നിങ്ങൾ 9 to 5 അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം and you're not an owner in anything, right? So നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരണം. You need to like actually think. It might be like ഭയങ്കര അയ്യോ അതെങ്ങനെ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും, പക്ഷെ you need to be thinking about being an owner, ഇല്ലേ? Take up ownership in whatever you do, because എന്താ പറയാ, how long do you think services are going to sustain? It's good, and there are many people who make good money out of it, but then it's like standing in a queue. മനസ്സിലായോ? So when you're standing in a queue, what happens? And ഇത് മെറ്റഫോർ ആയിട്ട് കരുതിയാൽ മതി. സോ നമ്മുടെ പേരൻസിന്റെ ജനറേഷനിലെ ആൾക്കാർ ആ ക്യൂവിൽ നിൽപ്പുണ്ട് ഓൾറെഡി, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് പ്രൊമോട്ടഡ് ടു മേ ബി സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ഹാവ് യു എവർ സീൻ സംബഡി ലൈക്ക് സോ യങ് ഓർ സംതിങ് പ്രൊമോട്ടഡ് ടു എ വെരി ഹൈ പോസ്റ്റ്? സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ട്വിറ്ററിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ആം ടെല്ലിങ് യു, റൈറ്റ്? ഇങ്ങനത്തെ റെവല്യൂഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. റാദർ ദാൻ standing in the queue and getting all those promotions and incentives and appraisals, learn how you could bypass the line and join the club. മനസ്സിലായോ? If that made sense, if that thing I said made sense, can I see a 2 in the chat? Okay, 2 പേർക്ക് മനസ്സിലായി, 3 പേർക്ക് മനസ്സിലായി, 4 പേർക്ക് മനസ്സിലായി. I think the session recording will be available to you guys if it is okay. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നിപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നും മനസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ try to go back and try to like skip to those portions you didn't understand, and അവിടെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ കാര്യം ഉണ്ടാവും, try to Google that. That is the biggest skill you need to have as a student right now. Googling. ഇന്റർനെറ്റിൽ എന്ത് സാധനം എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു that needs to be there in your mind. Okay. So ഇത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I've used this plenty of times in exams. Okay. Yeah. So how many of you knew like double quotations? Like if you type one line and put double quotations, it will search for that exact line. Like അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇഫും ബട്ടും ഒന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ it will search for the exact line. Like cosmic wealth graphic designer എന്ന് നമ്മൾ ചുമ്മാ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it might show Joshin Samuel is a graphic designer cosmic wealth, Srijit Sajeev is a graphic designer cosmic wealth. But then if you search for that exact term with double quotations, search results will be something different. Appa learn how to Google, because there നമ്മൾ ചുമ്മാ ഗൂഗിളിൽ അടിക്കുന്ന പോലെയല്ല, there is so many shortcuts in Google also. So നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയ കണ്ടന്റ് half the speed നമുക്ക് കിട്ടുക, rather than sitting and looking through, you can find these things also. I'm trying to give you hacks that can like എന്താ പറയുക, നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ജേർണി ടു ഫൈൻഡിങ് സ്റ്റഫ് ഔട്ട് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ യു നീഡ് ടു ലൈക്ക് so that you can invest time in understanding those things. Okay, കണ്ടുപിടിക്കാൻ സമയങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ what do you say, online class has made us so lazy. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ബിഞ്ച് വാച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിനല്ലാതെ എന്താ പറയുക, നമ്മള് we haven't thought of using our devices for good, right? So നിങ്ങളുടെ and എൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, when people look at me right now, they think I'm harming my future self, because എനിക്കിപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആസ് ഓഫ് നൗ അൺക്ലിയർഡ് ആയിട്ട് 9 സപ്ലി ഉണ്ട്. 9 എണ്ണം. And I want you guys not to get a supply, please. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്ലൈ അടിക്കരുത്, അതൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ല.
especially with your scheme. I think it's a little more hard. So don't try to like supply എഴുതിയെടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആവാതെ try to just put in at least if you are bad at studies, put in the bare minimum of work and try to like എങ്ങനെയെങ്കിലും പാസ്സാവുക എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ പോവുക. If you are okay with putting in the work from the start, കുറച്ച് കുറച്ച് പഠിച്ച് it's easy to score marks in engineering. Trust me, it's basic. Everything is basic in engineering. And especially with the resources out there, ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടൊന്നും കിട്ടത്തില്ല സാധനം. If I used to search for like engineering mathematics, like in my first year, I used to get nothing. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദിയിലെ സാറ് വന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ KTUവിലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഫസർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുറെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. സോ everything is available to you guys. So education front, try to like at least do the bare minimum and try to pass. Right. So coming back to my point, I might be harming my future self, but my mindset is that degrees won't matter in the future. Okay. എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ഉഴപ്പണമെന്നില്ല, but then that's my view. Degrees won't matter in the future because we are still learning stuff that used to be taught maybe 20 or 50 years ago, right? Apam how it's already outdated, how longer do you think will go forward? So this is another place where disruption is happening. EduTech, അതായത് Byju's came in and Byju's brought in convenience, but then I don't think Byju's is disruption. ആയിരിക്കാം, എൻ്റെ വ്യൂവിലല്ല. I feel the real disruption is when students can learn anything from anyone, right, and not require a degree for it. അതായത് proof of work, yeah, write that down. Proof of work. So proof of work should be the concept we are more focused on. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ഒരു മീറ്റിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ try to build proof of work. അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പെസിഫിക് സ്കിൽ അറിയാം, നിങ്ങൾക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അറിയാം. സോ വാട്ട് ഹെൽപ്പ് മീ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ജോബ് ആസ് എ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ഇൻ കോസ്മിക് വെൽത്ത് വാസ് പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്ക്. ആ ചേട്ടൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഈ പൊക്കോണ്ടിരുന്ന ഈ ഒഡീസി അന്നത്തെ സമയത്ത് വി യൂസ് ടു സെൻഡ് സോ മെനി തിങ്സ്, അന്ന് ഗുഡ് വൈബ്സ് അങ്ങനെ കുറെ പരിപാടികളൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ ചേട്ടൻ അന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചത്. സോ ഇഫ് ഐ ഹാഡൻ ഡൺ ദാറ്റ്, right, who would find me, right? അത് എത്ര ഉള്ളിലാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ISTയിൽ യു ആർ ഡിസൈനിങ് എ പോസ്റ്റർ, യു ആർ ഡൂയിങ് സം കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ്, someone sees it, someone from outside sees it, maybe ആ senior sees it. എനിക്കിപ്പോഴും I get so many like opportunities, design opportunities from my seniors because they know I do this work, right? So try to get it out there. And as a beginner, one actionable tip I'd like to give you is try to do a 30 days challenge, because ഇതൊരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it takes a little bit of time, right? കുറച്ച് ക്ഷമയും പിന്നെ റെപ്പിറ്റേഷനും ഇല്ലാതെ it's not going to happen overnight. It's like building a muscle, right? നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു ഡംബിൽ ഒരു 100 തവണ പൊക്കിയെന്നും പറഞ്ഞ് you're not going to build any muscle. ഇന്നത്തെ ക്ഷീണത്തിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ നാളെ കിടക്കും, മറ്റന്നാളും കിടക്കും, right? Try to relate this with the അതിന്റെ അടിയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. മസിൽ ബിൽഡിംഗ് അല്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യം, but then skills are also like muscles only. The more you practice, the more you repeat, the more newer things you explore, maybe a new exercise you try that might change your outcome, right? So skill building is also like this. You need to try many things. You need to try because there's no tested and proven formula for winning in life. I don't know if that makes sense. അതിന്റെ ഒരു ഫിലോസഫിയാണ്. അപ്പം you need to try and test out what works for you. എനിക്കിപ്പോ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. I am getting supplies. I might get 3 supplies from ഈ കഴിഞ്ഞ S7 exam. I don't know, right? But then I am ready to face these ഇതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ മുന്നിൽ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ്. ബിക്കോസ് I know what I'm doing today is not a waste of my time. I don't waste my time. If I'm spending it, I'm usually spending it learning something new, right? Or maybe reading through. നമ്മുടെ ജനറേഷനിലൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യം റീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് us are like so
glued to the instant dopamine hit that none of us are patient enough to sit and read through a book. Can you read this book? The name of this book? I think കുറച്ച് blur ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ കാണാവോ? Yes. എഴുതിയെടുത്തോ. You'll need this book. The Almanac of Naval Ravikant. Right. If you want to like have a glimpse of what I said right now, e-book വായിച്ച് നോക്ക്. It's a good starting point for you. It's written in simple English and കുറച്ച് patient ആയിട്ട് ഇരുന്ന് വായിച്ച് നോക്ക്. This is one good book for engineering students as well. It doesn't just talk about like making money or anything, or maybe learning a new skill. It talks about so many different things, like see, wealth, happiness, building judgment, learning happiness, saving yourself, meditation. ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. So the knowledge is out there. Now it's your നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡിസിഷൻ ആണത് യൂസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത്. I won't tell you to like sit through and read this entire book line to line. You should try to like, there are important points, there are main ideas in this book, right? Not only this book, any book. There's one main idea and then the author word count നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി they might put in one story, right? അങ്ങനെ കഥയൊക്കെ ഇടുമായിരിക്കും. Try to find the main key point and try to find where you can apply it in your life. ഇപ്പൊ ഇനി ട്വിറ്ററിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ there is one downside of using Twitter. There are so many self-help gurus out there, right? നിങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ it will work for you, you will become a pro and stuff, right? ഇപ്പം ഇലോൺ മസ്കിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വർക്കായി എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കായെന്ന് വരത്തില്ല. സോ ട്രൈ ടു ബിൽഡ് എ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് വെദർ ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് ഫോർ യു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സമയം കളയാൻ, ഇഫ് യു ഫീൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ വർത്ത് യുവർ ടൈം, ഡോണ്ട് ട്രൈ. ബട്ട് ദെൻ ഇഫ് യു ഫീൽ ഓക്കെ, ശ്രമിച്ചു നോക്കാം, 5 മണിക്ക് എണ്ണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ സേ യുവർ ലൈഫ് വിൽ ചേഞ്ച്, റൈറ്റ്? ബട്ട് ദെൻ വാട്ട്സ് ദ റാഷണൽ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്? എന്താണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ്? So for me, when I wake up at 5 or 4, what happens is it's the most distractionless time, right? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സമാധാനത്തോടെ ഇരുന്ന് നോക്കി ഫോണിൻ്റെ ഡിങ് 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 അടിക്കാതെ, it's a time you can sit peacefully and look for things or maybe learn things. So try to like reason your judgment, right? Okay. So Twitter പറഞ്ഞു, try to build a good LinkedIn profile also. Traditional recruiters still find us through LinkedIn. Startups ആണെങ്കിൽ പോലും they find people through LinkedIn. And Twitter പോലത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ, like I said, try to build proof of work. നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു സംഭവം, like I don't put out proof of work on Twitter because right now എനിക്ക് ആവശ്യം, I get more work than I can handle, right? I have my own work, and Cosmical work, it barely takes me 1 hour per day at least. It barely takes me 1 hour per day. But then I'm being compensated like 10 times than that because they are getting value from what I'm doing. Okay. Try to think about things like that. How can you add value to someone? നിങ്ങൾ ഇനിയും സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങും. Right. But why should somebody take you as an intern? And പലപ്പോഴും ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോകും. ബട്ട് വാട്ട്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് ഗെറ്റിംഗ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്? You guys resonate with me, like കൊള്ളാം, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് it is a recognition, but then what's the use of a certificate if you can't like actually do when the work, right? വർക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്? കൈ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ നടക്കാൻ നല്ല പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. സോ റാദർ ദൻ ചേസിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ടു യു ഗൈസ് എസ്പെഷ്യലി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം, KTUവിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി പോയിന്റ്സ് നിറയ്ക്കാൻ മാത്രം ബെയർ മിനിമം ഓഫ് ട്രൈ ടു ലൈക്ക് ബെയർ മിനിമം ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് മതി നിങ്ങൾക്ക്. ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഹൈ വാല്യൂഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ യുവർ ആക്ടിവിറ്റി. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന്? ഉണ്ടോ?
Yes. Okay. So try to find the highest valued activity. ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ I rarely used to go for competitions or anything because I found it as a waste of my time. Okay. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പോരുന്നല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. So competitions I didn't attend anything. Um, CCO certificate was there. Then maybe one or two events in college, IEEE, IST, അതിൻ്റെ ഒക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്. And then my main, like, എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് കിട്ടിയ സാധനം is like MOOC course, right? I did a course on Udemy and then it didn't take much effort also because it's കുറച്ചുകൂടി നല്ല, അവർ പറയും NPTEL ഉള്ളത് try to do that, but then our teachers accepted Udemy as well. So um, try to, like, this activity points and all don't matter at all. The thing is, നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്കിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ആക്ടിവിറ്റി ശരിക്കും ചെയ്യാൻ അറിയോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ഡോണ്ട് ഗോ ചേസിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്, ട്രൈ ടു ബിൽഡ് സ്പെസിഫിക് നോളജ്. ഓക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കുറെ തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇഫ് യു ഗൈസ് ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് റൈറ്റ് നൗ. അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് മീ ഓൺ ലിങ്ക്ഡിൻ, ട്വിറ്റർ, എനിവെയർ. വാട്സപ്പ് ആണെങ്കിലും ഉണ്ട്, നമ്പർ റോഹൻ തരും. If you guys are interested in contacting me or എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, റൈറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫ്രം മൈ സൈഡ്. എനിക്ക് ഇത്ര പറയാനുള്ളൂ. വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്, but then I lost my train of thoughts. But then these are the main things you should know about. Try to build specific knowledge, try to build your network, try to find your mentor, right? Mentor എന്ന് പറയുമ്പോൾ you don't need like a person close by. For me, I was lucky enough, I found Arun sir, and Arun sir was what do you say, one damn good of a mentor. എനിക്ക് ആ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയത്തൊക്കെ he helped me a lot, and direction also, right? But then you don't need to expect help and guidance from your mentor. Mentor can be anyone who's like maybe maximum boy 5 years ahead of what you want to be doing. If you want to do something in metaverse, try to find out people who are currently in popular in the space of metaverse. Zuckerberg poi follow cheyanamalla, but then boil it down to the basic skill. Okay, ipo metaverse ne ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ essential ആയിട്ട് 3D വരുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ try to find people who are doing really really well in 3D, right? Beeple എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട്. Do you guys know about Beeple? He just sold digital artwork for $69 million. Okay, so നമ്മൾ ആകെ കേട്ടിട്ടുള്ള മോണലിസ ഇത്രയും പൈസക്ക് വിറ്റുപോയി എന്നുള്ളൊക്കെ സ്റ്റോറീസ്. സോ ഈവൻ ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട് വർക്ക്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് സോൾഡ് അറ്റ് സച്ച് ഹൈ പ്രൈസ്. പക്ഷെ അതിന്റെ പറ്റി വേറെ സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് എ തിങ്, പീപ്പിൾ ആർ ഡൂയിങ് സോ മെനി തിങ്സ് ഓൺ ദി ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ആ നോളജ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും. സോ ട്രൈ ടു ലെവറേജ് ദീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു, ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, കരിയർ ജമ്പ് പെട്ടെന്ന്, like without even going through the placement line. People should be coming and bargaining for you, right? നിങ്ങൾ കം ജോയിൻ us, we'll pay you this much എന്നുള്ളൊരു ഒരു രീതിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം. ഡോണ്ട് ജസ്റ്റ് ബ്ലൈൻഡ്ലി ഗോ ആൻഡ് see, for someone who didn't do anything throughout their 4 years, placement is an option. But then if you have 4 years and you didn't use those 4 years to do anything, because this is a time nobody has any expectations from you, അല്ലേ? പഠിക്കണം, പാസ്സാവണം, സപ്ലൈ അടിക്കാതിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആർക്കും ഇല്ല. വീട്ടുകാർ പോലും പറയത്തില്ല നീ പോയി ജോലി ചെയ്ത് പൈസ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോവാ. മൈ പേരൻസ് സ്റ്റിൽ ടെൽ മീ, എന്തിനാടാ നീ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ഈ ജോലി ചെയ്തിട്ട് നീ സപ്ലൈ അടിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്തിനാ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എന്റെ പേരൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഐ ഗിവ് ദം their reply in due time. Okay, ഒരു മിനിറ്റ്. Yeah, so yeah, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം എവിടെയായിരുന്നു? Yeah, reply in due time, right? So നിങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്ലൈ അടിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കണം, പ്ലീസ്. ഇറ്റ്സ് എ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. പിന്നെ ഞാൻ ഐ ഹാവ് ദാറ്റ് ടൈം ടു വേസ്റ്റ്, ഓർ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ആ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിനുള്ള റിട്ടേൺ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ
I choose sometimes. Okay. But then I wouldn't suggest that for any of you guys. Try to pass all your exams without supplies, please. Aതൊരു request ആണ്. Try to do the bare minimum. If you really like don't understand anything about engineering, try to do the bare minimum and pass. But the biggest tip I can give you is accumulate notes at the start of a semester. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ S3 തുടങ്ങാൻ S3 അല്ലേ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. So if you S3 is starting, try to get all the notes for the subjects you will be having in your S3. അതിപ്പം നിങ്ങളുടെ എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങളുടെ സ്കീമൊക്കെ വേറെ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സ് കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു. പക്ഷേ ട്രൈ ടു ഗോ ടു KT നോട്ട്സ് സംതിങ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് സീനിയേഴ്സിന്റെ പഴയ നോട്ട്, ബിക്കോസ് സിലബസ് ഡസൻ ചേഞ്ച് ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴും റീഫ്രെയിമിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇതിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സിലബസ് ഹാസ് ചേഞ്ച് ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി. ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ്. അത് നമ്മുടെ ഒരു സൈറ്റ് തന്നെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ സൈറ്റ് ഉണ്ട്. Try to find all these resources and keep it beside you. ബഹളമുണ്ടോ? ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. Okay. So try to find all these resources you will need and keep it ready at the start of a semester. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം is like half your work will be done for you if you just sit through lectures and listen. Right. ഞാൻ പാസ്സായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷയത്തിലും I just those are lectures that were like really good to hear. ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിച്ച ലെക്ചേഴ്സിലാണ് ഞാൻ പാസ്സായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ബാക്കി സബ്ജക്ട്സ് ദാറ്റ് ഐ കുഡന്റ് റിലേറ്റ് വിത്ത്, ഇപ്പം ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം റിക്വയർസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, അത് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ. So it requires a lot of imagination and stuff. പക്ഷേ I didn't have the mental space that time to spend for that subject, so I supply it. Okay. But then you guys shouldn't be doing that, especially with resources being available on YouTube right now. എനിക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് പറയാനാണെങ്കിൽ അതുണ്ട്. എന്റെ സമയത്ത് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് ദോസ് റിസോഴ്സസ് ഓൺ യൂട്യൂബ്. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ യൂട്യൂബില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെയ്ഡ് ആപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പീറ്റൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ഐ യൂസ് ദോസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സബ്ജക്ട്സ്. ഐ ഡോണ്ട്. സോ യു ഗൈസ് ഷുഡ് ലൈക്ക് മേക്ക് ആൻ എക്സ്ക്യൂസ് ഇൻ യുവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രണ്ട്. സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിക്കണ്ട, പക്ഷെ സ്കിൽസ് പഠിക്കണ്ട, പക്ഷെ ട്രൈ ടു സ്കിൽ അപ്പ്. ഓക്കെ, റെഗുലർലി ട്രൈ ടു സ്കിൽ അപ്പ്. അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഫിഗ്മ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഗ്മ മാത്രം പിടിച്ചിരിക്കരുത്. ഫിഗ്മയ്ക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് എന്ത് വേണം, ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് കോംപ്ലിമെന്ററി സ്കിൽസ്. ബിക്കോസ് വൺ പ്രോബ്ലം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി മാത്രമേ അറിയൂ. ട്രൈ ടു ബി എ ജനറലിസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 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 ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, സോ റൈറ്റ് നൗ മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ ഐ ലൈക്ക് സൈക്കോളജി. സൈക്കോളജി സെൻസ് what I'm doing right now. ഡിസൈനിന്റെ അകത്ത് സൈക്കോളജിക്ക് വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഐ റീഡ് ത്രൂ എ ലോട്ട് ഓഫ് സൈക്കോളജി മെറ്റീരിയൽസ്. ഈ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി അങ്ങനത്തെ പല 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 ലൈക്ക് കോഗ്നിറ്റീവ് ബയസസ്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ ഐ ലുക്ക് അറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് psychology, then there's design, and then I look at marketing as well, because marketing ഒരു ഗുഡ് ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു നോളജ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് യു ആർ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ഇല്ലേ. സോ ഈ ഒരു മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ, യു വിൽ ബി എ യുണീക് പേഴ്സൺ, റൈറ്റ്. there will be many Figma designers, but then there will be so many less Figma designers who have a knowledge in psychology and marketing as well. That makes sense? So try to find what is your intersections. And സമയം try 8:30 okay, so I think നമുക്ക് പയ്യെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി. okay, 8:45 എന്ന് രോഹൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So cool. okay, genuinely നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഡോണ്ട് ഫീൽ ഷൈ ടു ടേൺ ഓൺ യുവർ മൈക്ക് ആൻഡ് ആസ്ക്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ലെക്ചർ ഒന്നും അല്ല, യു ക്യാൻ ആസ്ക്. ഓക്കെ, ഏഞ്ചൽ ഹാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. How can we find part-time jobs? Okay, so let's think of this backwards. Part-time job വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what do you need? You need a skill. Skill വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what do you need? You need to have a passion for that skill. And a passion ഉണ്ടോന്ന് എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത്? When you like explore so many things and filter out by things you don't like, right? ഇപ്പം what do you say,
maybe there's a job role like $100,000 per year for an administrator. Okay. So first of all, look at it. Does it align with my interest? Okay, കാശ് ഒത്തിരി കാശ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം ഒരു ജോലിക്ക് പോരുത്. You will struggle a lot, right? So try to go backwards rather than asking how to find part-time jobs. Become more specific. Do I have the passion and the skills uh, to apply for a part-time job or apply for a part-time job that I will be interested in doing? അല്ലാതെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യണമെന്നല്ല, ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. Okay. So once you figure out your skill and your passion and stuff, job listings will automatically find. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എവിടാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you could be finding internships on Internshala. Part-time jobs also comes on Internshala, but I don't prefer that because you're not standing out there. Okay, you're in a pool of applicants who've applied for the same job, who might be in your first, second, third, fourth year. Ningal are same. There's no differentiation factor, you know. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പകരം try to do it the way I said. നിങ്ങൾ ട്വിറ്ററിൽ ഒരാളെ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? മേ ബി യു വിൽ ഫൈൻഡ് എ ജോബ് പോസ്റ്റിംഗ് ബൈ ദം, or maybe they might be like ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു ആളായിരിക്കും. So initially there will be some resistance to like networking on Twitter or talking with somebody, or അയ്യോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇവരോട് അങ്ങോട്ട് പോയി സംസാരിക്കുന്നത്, will I sound like a weirdo if I go talk to them അങ്ങോട്ട്, right? So let me tell you, that's just utter stupidity. അങ്ങനെ വി ആർ ഓൾ വിയേർഡോസ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ. നോക്കട്ടെ, ആ പേടിയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം മാറ്റേണ്ടത്. ഇൻ ദാറ്റ് ആസ്പെക്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആർ ലൈക്ക് റിയലി അടിപൊളി. അവർക്കൊരു പേടിയില്ല, അവര് ആരോട് വേണേലും എവിടെ പോയാലും സംസാരിക്കും. ലൈക്ക് ഇൻ മൈ ഗെയിംസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ. യുനോ ദോസ് ഗൈസ് ആർ നോട്ട് സ്കെയർഡ് ഓഫ് എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, ഞാൻ വട്ടനാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വട്ടനാണ്. ഓക്കെ, സോ eliminated that person, right? So if somebody else thinks you're a weirdo, then finish. കുഴപ്പമില്ല, ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. സോ ഡോണ്ട് വറി ഇൻ ദാറ്റ് സെക്ഷൻ. അയ്യോ അവരെന്ത് ചിന്തിക്കും എന്നുള്ളൊരു നമുക്ക് പൊതുവെ ഉണ്ടാകുന്നൊരു പേടി. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി സംസാരിച്ചാൽ അവരെന്ത് ചിന്തിക്കും, റൈറ്റ്? സോ നോയ്സി ആണോ? ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലല്ലോ? ഇവിടെ പുറത്ത് പാട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പം ജോബ് ലിസ്റ്റിംഗ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്ലേസസ്, ട്വിറ്റർ ഇസ് എ ഗുഡ് പ്ലേസ് ടു ഫൈൻഡ് വെരി ഗുഡ് ജോബ് ലിസ്റ്റിംഗ്സ്, റൈറ്റ്? ജോബ് ലിസ്റ്റിംഗ്സ് ആയിട്ട് വരത്തില്ല, പക്ഷേ ഇഫ് യു യൂസ് പ്രോപ്പർ ഹാഷ്ടാഗ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഗുഡ് ജോബ് റോൾസ്. ആൻഡ് the reason they put it on Twitter is because ട്വിറ്ററിലെ ആൾക്കാരുടെ ക്വാളിറ്റി കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ്. ഇഫ് യു ആർ ഓൺ ട്വിറ്റർ മീൻസ് യു ആർ ലൈക്ക് മിനിറ്റിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം യു ആർ അപ്ഡേറ്റഡ്, റൈറ്റ്? So that's why I told try Twitter, not LinkedIn. LinkedIn is good to build a profile. It's good to like ഒരു നല്ല ഒരു നിങ്ങൾ ചെയ്ത അച്ചീവ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഇടുന്നതല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് വലിച്ചുവാരി എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇടണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. വാട്ട് എവർ മേക്സ് ദ മോസ്റ്റ് സെൻസ് ടു യു, റൈറ്റ്? ഇട്ടാൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഓർ വാട്ട് എവർ യു ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞ് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ വാട്ട് എവർ മേക്സ് ദ മോസ്റ്റ് സെൻസ് ടു യു, ഓർ വാട്ട് എവർ ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു വൈബുമായിട്ട് റെസനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇടാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്. സോ ഏഞ്ചൽ ചോദിച്ചതുപോലെ ഇപ്പം ജോബ്, വൺ പ്ലേസ് ഇസ് ട്വിറ്റർ. ട്രൈ ടു ഫിഗർ ഔട്ട് ഹൗ ടു യൂസ് ട്വിറ്റർ ഹാഷ്ടാഗ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ജോബ് റോൾസ്. Try to search for job roles on LinkedIn. You can, if your startups and അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഞ്ചൽ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. ഏഞ്ചൽ ലിസ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് ഈ നവൽ രവികാന്ത്. സോ ഹി ഈസ് ലൈക്ക് നോൺ ആസ് ദി എന്താ പറയുക, പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സിലിക്കൺ വാലിയിൽ. സോ യു ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ലിസണിങ് ടു ദീസ് ഗൈസ് മോർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ട്രൈ ടു ലൈക്ക് ഇവർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് കേൾക്കുക.
If it doesn't like നിങ്ങൾക്കത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നില്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ്. ബട്ട് ദെൻ ഇഫ് സംതിങ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്ലിക്സ് വിത്ത് യു റൈറ്റ്, നിങ്ങളിപ്പോ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമായിരിക്കും പുള്ളി പറയുന്നത്, പക്ഷെ ഇറ്റ് മേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സെൻസ് വെൻ യു ഹിയർ ഇറ്റ്. നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അത് എവിടെയാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഏഞ്ചലിന്റെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ട്വിറ്റർ, ലിങ്ക്ഡിൻ, ഏഞ്ചൽ ലിസ്റ്റ്. ഏഞ്ചൽ ലിസ്റ്റ് ഇസ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടപ്സ്. ട്വിറ്റർ ഇസ് ഫോർ കുറച്ചുകൂടി പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ യു ക്യാൻ ബിൽഡ് ഓൺ ട്വിറ്റർ. ആൻഡ് ലിങ്ക്ഡിൻ ഇസ് ഫോർ കുറച്ചുകൂടി പ്രൊഫഷണൽ ജോബ് റോൾസ്, കുറച്ചുകൂടി കൂടിയ കമ്പനി അല്ല, ഐ മീൻ റെപ്യൂട്ടബിൾ കമ്പനീസ്, കോർപ്പറേറ്റ്സ്, അങ്ങനത്തെ സംഭവത്തിനൊക്കെ യു ക്യാൻ യൂസ് ലിങ്ക്ഡിൻ. ഇറ്റ്സ് എ റിയലി ഗുഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. ജോബ് കണ്ടുപിടിക്കാനും അപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഡു യു ഗൈസ് ഹാവ് എനി മോർ ഡൗട്ട്സ്? ആരോ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹലോ. യെസ്, പറഞ്ഞു. ആക്ച്വലി നാച്ചുറലി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ടീം പ്ലേയേഴ്സും ഒരു ടീം മാനായിട്ട് ആൾക്കാരും കാണും, നാച്ചുറൽ ലീഡേഴ്സായ ആൾക്കാരും കാണും. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് പല ഓർഗനൈസേഷൻസിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ IEST പോലെ അല്ലെങ്കിൽ IEST MBCET പോലുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടീം ലീഡേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ടീം ലീഡേഴ്സിന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും അല്ലാത്തവർ ഒരു ടീം മാൻ ആക്കാനും സഹായിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നിങ്ങളെ ഒരു ബെറ്റർ ടീം പ്ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെറ്റർ ലീഡർ ആവാൻ സഹായിക്കുന്നതെന്നാണോ ചോദിച്ചത്? പോസിബിളി ലീഡേഴ്സ് നാച്ചുറലി ബിൽഡാണ്. ഒരു നാച്ചുറലി ബിൽഡായ ആൾക്കാർ ഒരു എക്സ്പോഷർ കൊണ്ട് ബെറ്റർ ലീഡേഴ്സ് ആവുകയാണ്, ബാക്കിയുള്ളവർ മിക്കതും ബെറ്റർ ടീം മാൻ ആവുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ എക്സ്പോഷർ IEST പോലുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ കുറച്ചൊന്ന് കട്ടായി പോയി. അതൊന്ന് ചാറ്റിലൂടെ ഒന്ന് ഇട്ടേക്കാവോ? ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പിള്ളേരും മിക്കവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട്, എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഓഡിബിൾ ആണോ? ഇപ്പൊ ഓഡിബിൾ. എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. പൊതുവെ രണ്ട് തരം ആൾക്കാരുണ്ട്, നാച്ചുറലി ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ളവരും അല്ലാതെ ഒരു ടീം പ്ലേയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട്. ഇപ്പൊ നാച്ചുറൽ ലീഡർഷിപ്പ് ആയവർ ബെറ്റർ ലീഡേഴ്സ് ആവണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എക്സ്പോഷർ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് ടീം പ്ലെയർ ആയിട്ട് ഇംപ്രൂവ് ആവണമെങ്കിലും അയാൾക്ക് എക്സ്പോഷർ വേണം. IEST പോലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി, നമ്മുടെ MBCET IEST പോലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ നാച്ചുറൽ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് കൂട്ടുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരാളെ ഒരു ടീം പ്ലെയർ ആക്കുന്നത്, അതൊന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ. ഓക്കെ, നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി യു വിൽ ഹാവ് എ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് വാട്ട് ഐ ക്യാൻ സേ ഈസ്, നിങ്ങൾ ഓരോ എന്താ പറയുക, ഇപ്പം പുറത്തുനിന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവന്റ് നടത്തുന്നു, അത് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ when you look on a micro level, right, you're actually building so many interpersonal skills. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആൾക്കാരുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ തലയിലിരിക്കുന്ന സാധനം ബെറ്റർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്ട് ഇസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഇവന്റിനെ നിങ്ങളത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരാളെ മനസ്സിലാക്കിക്കുക. See, that's one skill you learn from working with organizations, professional bodies during your college days, right? So communication. പിന്നെ see, ഓൾറെഡി നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ലീഡറിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ they are fearless. അവരുടെ ഉള്ളില് തെറ്റ് പറ്റിയാൽ എന്ത് പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഭയമൊന്നുമില്ല. പഠിക്കാം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള കുറെ പേര് നാച്ചുറലി ലീഡേഴ്സ് ആവുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നാച്ചുറലി ലീഡർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല. I was really scared about making mistakes because നാട്ടുകാരെന്ത് പറയും, റൈറ്റ്? നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം, അയ്യോ നാട്ടുകാരെന്ത് പറയും, 12ാം ക്ലാസ്സിലെ മാർക്ക് പറഞ്ഞു നാട്ടുകാരെന്ത് പറയും. I used to tell my mummy like, നാട്ടുകാരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ, അവരുടെ ചെലവിനാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? So don't be afraid of making mistakes. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ബൂസ്റ്റ് ആയി തുടങ്ങും. ഒരു അബദ്ധം പറ്റി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ അടുത്ത തവണ സംഭവിക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യും.
നിങ്ങളുടെ അകത്തെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തോളും. നിങ്ങൾ പക്ഷെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയേ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ ഇല്ല അവിടെ. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഈ എറർ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് കറക്ഷൻ ലൂപ്പ്, ഞങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ട്, കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സിസ്റ്റംസിന്റെ അകത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. സോ ഐ ബിലീവ് ഹ്യൂമൻസ് ആർ ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റംസ്. നമ്മുടെ ഒരു പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നുള്ള പ്രീവിയസ് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് പണ്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പിന്നെ അത് ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി നമുക്കുണ്ട്. റൈറ്റ്? നിങ്ങൾക്കറിയത്തില്ലേലും നമ്മുടെ മൈൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോ പൈലറ്റ്. സോ ഇറ്റ്സ് റിയലി നിങ്ങൾ ആ ഒരു കറക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് വരില്ല, പക്ഷെ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്, ദാറ്റ് കറക്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹാപ്പൻസ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കോളേജിലോട്ട് നടന്നു വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പോട്ട് ഹോൾ, ഓക്കെ, ഒരു കുഴി ചാടി. ഓക്കെ, യു ഡിഡ്ന്റ് നോട്ടീസ് ദ കുഴി ഫസ്റ്റ് ടൈം. ദെയർ ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ടൈം യു കം ഫ്രം ദാറ്റ് റോഡ്, യു നോ അവിടെ ഒരു കുഴിയുണ്ട്, അത് ചാടിയ പണി കിട്ടും, ഇല്ലേ? സോ ആ ഒരു എറർ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് എറർ കറക്ഷൻ സംഭവിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഹാർഡ് ടു ഗ്രോ ആസ് ഒരു ടീം പ്ലെയർ ആണെങ്കിലും ഒരു ലീഡർ ആണെങ്കിലും. ബിക്കോസ് ലീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you need to have some sort of previous knowledge. Like, I mean, previous knowledge means എങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇവരോട് പറഞ്ഞാലാണ് ഇവരെ എൻതൂസിയാസ്റ്റിക് ആവുക അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല 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 ചിന്തകളുണ്ട്. സോ നാച്ചുറലി ടീംസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓർ ബോഡീസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓർ എന്തായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളിങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും ഈ ഒരു ലൂപ്പ് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ യു ബിക്കം എ ബെറ്റർ വേർഷൻ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം, റൈറ്റ്? അപ്പം ദോസ് ആർ ദ മെയിൻ തിങ്സ് ഐ ഹാവ് ഒബ്സർവ്ഡ്, റൈറ്റ്? ഞാനൊരു നാച്ചുറൽ ലീഡർ അല്ലായിരുന്നു. ഐ ടോൾഡ് യു, ഐ യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ്, ഐ വാസ് സ്കെയർഡ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ്. എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളൊരു സംഭവം. ഓക്കെ, എനിക്കൊരു 8ാം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ ആ ഫിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു, വാട്ട് ഇഫ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം. I was like, if that doesn't happen, then what? Or if it happens, then what? ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കാൻ നോക്കുന്ന വേർസ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട്, ഈ സപ്ലൈ അടിക്കുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ വേർസ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോ നോക്കിയിട്ട് ഏറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഹാവ് ടു കം ബാക്ക് ടു കോളേജ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദീസ് സപ്ലൈസ് അഗൈൻ. ബട്ട് ഓൺ ദ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്, ഇഫ് ദിസ് decision of mine today paid off, then the reward is big enough for me that I won't be worried about making such a decision today. Does that make sense? Okay, so വിനായകിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി വേണ്ടി കാര്യം ചോദിക്കാം. വിനായക് പോയോ? ഡിന്നർ ടൈം ആയോ? ഓക്കെ, സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് നിങ്ങളുടെ ഡിന്നർ ടൈം കഴിഞ്ഞ് കാണുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആവുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ എനി മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും ചോദിക്കാം. ആൻഡ് വാട്സപ്പ്, പിന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം. എനിക്കിപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ലിങ്ക്ഡിനില് കുറച്ച് കണക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ്. നിങ്ങൾക്ക് ട്വിറ്റർ പ്രൊഫൈൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ടു ക്രിയേറ്റ് വൺ. ആൻഡ് ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ട്വിറ്റർ ലിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആദ്യം തന്നെ ചാടി കയറി. ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു ഈഗോ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാനൊരാളെ ഫോളോ ചെയ്ത് അവരെന്നെ തിരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്തില്ല, അവർ നിങ്ങളെ തിരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇല്ലേ? സോ ട്രൈ ടു തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് ദെയർ ഇൻ യുവർ അക്കൗണ്ട്? നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വാല്യബിൾ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ തിരിച്ച് ഒരാൾ ഫോളോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ followers is not a big deal in Twitter. Try to, if you want to engage a conversation, or you like someone's post or you like someone's tweet, and our really celebrity onnallanundengil everybody gets back to you on Twitter. Like അത് ട്വിറ്ററിലെ റൂൾ ആണ്. they do get back. If it's like somebody like Ankur Variku, ചിലപ്പം റിപ്ലൈ കിട്ടിയെന്ന് വരുന്നില്ല. he does check chats, okay, but then if you don't send that, ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കരുതെന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പോപ്പുലർ ആൾക്കാരോട് അയക്കരുതെന്നില്ല, അയച്ചു നോക്ക്, ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയാൽ. ഞാൻ അങ്ങനെ
എനിക്ക് കുറച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇസ് ബൈ സെൻഡിങ് റാൻഡം അല്ല, പക്ഷെ പീപ്പിൾ ഐ വോണ്ടഡ് ടു വർക്ക് വിത്ത് ഒരു ചുമ്മാ ഒരു മെസ്സേജ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ 100K 150K അടുപ്പിച്ച് ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു. Not expecting a reply or something. He replied back and I got a chance to work with him, right? So it's the internet, you never know. Try, shoot your shot. നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള റിഗ്രറ്റ് വെക്കരുത്. But then if you look like a dumb person or if you look weirdo ആണെന്ന് അപ്പുറത്തെ ആൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആയിക്കോട്ടെ, you tried your best, right? So yeah, that's that. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ? ആരാണ്? അനാമിക. യെസ്, പറഞ്ഞോളൂ അനാമിക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു. കുറെ നല്ല ശേഷമാണ് ഒരു വെബിനാറിലിരുന്ന് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. ഈ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം പോരാ. പ്ലീസ് അത് നോട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു. ഞാൻ ലൈക്ക് ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് കേട്ട് വളർന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്താണ് ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് യൂഷ്വലി പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും നോക്കാറുള്ളൂ. ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട്. അതെ, അപ്പൊ ലൈക്ക് ഈ ഒരു റിസ്ക് ഫേസിങ് ആൾക്ക് മാത്രം ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണോ സ്റ്റാർട്ടപ്സ്? എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആവുന്നില്ല. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ദ റിസ്ക് ആപ്പറ്റൈറ്റ്, പ്ലീസ് ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആർ ലൈക്ക് എ റിയലി ഗുഡ് പ്ലേസ് ടു ഗ്രോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ കയറിയെടുത്ത് I didn't wear just the hat of a designer. Sometimes I had to be the motion graphics designer. ഒരു ടീമിൽ യൂഷ്വലി ഇതിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുക ചെയ്യുന്നത്. But then they are compensating me well for it as well, right? So I can't complain. But then working in a startup, നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോത്തിന്റെ ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. See, if you're somebody in your 20s to 27 is like the traditional Indian age for Kalyanam and stuff. So I don't know. ഞാനങ്ങനെ കല്യാണം ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനത്തിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് അല്ല. പക്ഷെ when you come from the Indian mindset, 20 to 27 is the age where you can like where you have the most risk appetite. എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം കുടുംബം പട്ടിണിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിയാടരുത്. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് വില്ലിംഗ് ടു ടേക്ക് ദ റിസ്ക്, റൈറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ do that. Because if you don't take that risk, like അത് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ വേഴ്സസ് എടുത്താൽ, മാക്സിമം പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം? നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി പോകും, പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്തു, നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൽസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ദ തിങ് ഈസ്, സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് ജോലി പോയാലും there is a lot of demand for whatever you're working in a startup as, especially if it's from 3 segments. If you're from marketing, code or design, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾക്കും I can guarantee you ഒരിക്കലും പഞ്ഞം വരത്തില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് in the next 5 to 10 years. നമ്മൾ പറയും AI can replace ഇന്ന ജോബ്സ്, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷേ AI can never replace critical thinking right now. I don't know the future, but then ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ AI കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് AI ടേക്കിംഗ് യുവർ ജോബ്. ബട്ട് ദെൻ ഇഫ് യു ക്യാൻ അഫോർഡ് എ റിസ്ക്, എനിക്കിപ്പോൾ റിസ്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാം. ടേക്കിംഗ് എ ഫ്രീലാൻസ് ജോബ് ഇൻ മൈ ഫസ്റ്റ് ഇയർ, ഇറ്റ് വാസ് എ റിസ്ക്. Because എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, I might waste time on this. I had a lot of concerns, parents and I never let my parents know about this thing. കുറച്ച് കാശായി, കുറച്ച് സേവിങ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വർഷമൊക്കെ ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള പൈസ ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി അവരോട് പറഞ്ഞത്. സോ ദേ വോണ്ട് ബി ലൈക്ക്, ഓ നീ ഇതിൽ പോരുത്, ഇതില് ഇറ്റ്സ് റിയലി ലൈക്ക് നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് റിയലി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണ്. ആൻഡ് ദേ മൈറ്റ് ബി റൈറ്റ്, ദേ മൈറ്റ് ബി റോങ്, വി ഡോണ്ട് നോ, റൈറ്റ്? സോ എൻ്റെ അമ്മ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഡിഗ്രി, ബിക്കോസ് മൈ ഫാദർ ഈസ് എ ബേക്കർ. പപ്പയ്ക്ക് ഡിഗ്രി ഒന്നുമില്ല. then he has specific knowledge about ബേക്കിങ്ങും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കുവൈറ്റിൽ കിട്ടി. ആൻഡ്
ഇപ്പൊ നല്ലൊരു റോളിൽ ഇരിക്കുന്ന അവിടെ. പക്ഷെ he still tells me he still regrets that he didn't have a degree because പപ്പയുടെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് എന്തോ ഒരു വലിയ വാല്യൂ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സമയത്തിന് ഡിഗ്രി വാല്യൂ ഇല്ലെന്നല്ല, ഡിഗ്രി ഇസ് ലൈക്ക് എ ഗേറ്റ്, ഒരു ഗേറ്റ് പാസ് പോലെ. യു ക്യാൻ ക്രോസ് ദ ഗേറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഡിഗ്രി, ബട്ട് ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത്രയും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ജെഇ ആണെങ്കിലും നീറ്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. സോ അത്രയും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് എന്ത് കിട്ടി? This just cleared another gate for you. ഒരു ഗേറ്റ് പാസ് ആയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. It helped you getting into a good college. So that's the same thing with degrees also. So coming back to the point, startups risky അല്ലേ? Startups risky ആണ്. വേണ പൊട്ടാതിരിക്കാം, ഗ്രോ ചെയ്യാം. സോ റൈറ്റ് വിത്ത് ദ ക്രിപ്റ്റോ സ്പേസ് ഇപ്പോഴും ഒരു ടൈം ബോംബ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം. There is no clarity on whether crypto is legal in India or illegal. But then budget വന്ന സമയത്ത്, and there are so many crypto startups in India as well. ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്ത് യൂണിക്കോൺസും ഒക്കെ ആയ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഉണ്ട്. സോ കോയിൻ ഡീറ്റെക്സ്, പിന്നെ വോൾഡ് ഇസ് എ ക്രിപ്റ്റോ പ്ലാറ്റ്ഫോം. Then there's Coinbase Square, എനിക്ക് വേറെ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. പക്ഷെ these guys are actually betting on the future. Like crypto ഒരു ലൂക്രേറ്റീവ് സ്പേസ്, എസ്പെഷ്യലി പീപ്പിൾ ഈ ഷോർട്ട് ടേം റിവാർഡ് ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ ഡോപ്പമൈൻ ഹിറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് many people are more likely to make money because in this current scenario it's really hard to make money. It's the pandemic, people are not getting jobs, and the job കിട്ടാത്ത, it's not people who have really specific knowledge, it's people who don't have any knowledge, people who might have 4 വർഷം ഡിഗ്രി ചെയ്തിട്ടും ഒരു കുന്തവും അറിയാത്ത ആൾക്കാർ, റൈറ്റ്? സോ അതാണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ജോലി കിട്ടുക? സി, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബാഡ് തിങ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ കോർപ്പറേറ്റ്, റൈറ്റ്? ദെർ ആർ ഗുഡ് ജോബ്സ് ഇൻ കോർപ്പറേറ്റ്സ് ആസ് വെൽ. ബട്ട് ദെൻ നിങ്ങളുടെ ആയിരിക്കണം അവിടെ വർക്ക് ആവുന്നത്, ലൈക്ക് നിങ്ങളെ ആയിരിക്കണം അവിടെ ലൈക്ക് ഐ കൻ ഡു ദിസ് ഓൺലി ഇഫ് ഐ ഹാവ് അനാമിക എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റിലാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ആം ട്രൈയിങ് ടു സേ. നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്കിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി. എവറി സ്കിൽ, ദീസ് 3 skills won't run out of any job roles. You can, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്ത് മാത്രം ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ഓഫ് വാട്ട് യു വാണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം മൊത്തം പൊട്ടത്തെക്കാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്, ലീവ് ഇറ്റ്, ജസ്റ്റ് ഫോളോ വാട്ട് യു ഫീൽ ഇസ് റൈറ്റ്. ബട്ട് ദെൻ ഇഫ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടു മേക്ക് സെൻസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കാര്യം കുറച്ചേലും സെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ go do the research, ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്ക്. You have a lot of time in your hands right now. It's 4 years or your buffer. അതായത് there is nothing expected from you other than studying and getting a degree right now, right? ആരുടെയും പാരൻസ് ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ, ആ മോളെ നീ ജോലിക്ക് ചേർന്ന് ഇന്ന് എനിക്കൊരു സ്വർണ്ണമാല വാങ്ങിത്തരണം? Nobody is going to say that. I don't think any of our parents will say നീ ഇന്ന് ജോലിക്ക് പോയി പൈസ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരണം or സമ്പാദിക്കണം. Nothing like that, right? So this is your time to actually take a risk. ഇപ്പൊ എടുക്കുന്ന റിസ്ക്, it's like it's a secured risk. നിങ്ങൾക്ക് fall back ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. But I feel degrees are outdated. But then I'm saying നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചിപ്പം ട്രഡീഷണൽ ജോബിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. So you have that leg room to take that risk today, right? നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഒരു ഡിസൈനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് പഠിക്കണം. യു ഹാവ് plenty of time to spend for that. നമ്മൾ സമയമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി വാട്ട് യു ആർ സേയിങ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ പ്രയോറിറ്റി റൈറ്റ് നൗ. പിന്നെ നോക്കിയോ ഇല്ലേ, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ്, യു ഹാവ് 24 hours. ജെഫ് ബെസോസ് 24 hours. ഇവൺ മസ്ക് ഓൾസോ ഹാവ് 24 hours. അവരൊക്കെ ഇന്ന കിട്ടിയ സമയത്തിന്റെ അകത്ത് did so many things, right? It's basically about you prioritizing your work and doing stuff, getting things done. Okay, so ഈ ഷോർട്ട് ടേം ഡോപ്പമൈൻ റിവാർഡ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം കടന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാതെ, അതായത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അവന്റെ DM വന്നു, ഇതിന്റെ DM വന്നു, അവനെ DM ചെയ്യണം, ഇവിടെ ട്രിപ്പ് പോകണം, അത് പ്ലാൻ ചെയ്യണം. So instead of thinking all these long
അതിന്റെ വലിയ train of thought try to like break things down. സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇറ്റ്സ് എ നെസസറി ഈവിൾ ദീസ് ഡേയ്സ്. ഞാനാണേലും സമയം കുറെ കളയാറുണ്ട്. പക്ഷെ മേക്ക് ഷുവർ യു ഡൂയിങ് സംതിങ് വർത്ത് യുവർ ടൈം ആസ് വെൽ, റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ടേക്കിംഗ് എൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി. അനാമിക ഒരു സ്റ്റാർട്ട് റിസ്കി ആണ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. എനിക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലാവും. എന്താണ് മനസ്സിലാവാത്തത്? ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടോ അതില്? അല്ല ഇതിലല്ല, ലൈക്ക് അങ്ങനെയല്ല, ലൈക്ക് ഏത് ഫീൽഡിലോട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട്. That depends on your interest. That depends totally on your interest. Whatever is your interest, അതിന് as long as it's if it's something it can be done on the internet, it has a market. എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനെപ്പറ്റി. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനാമിക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചോദിക്കാം. സോ broadly, if it's something that can be done on the internet, has an opportunity, and you don't have to like wait for an opportunity to come and knock your door or എന്തിനും വന്ന് ഇങ്ങനെ ജോബ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് you can create your own job. Okay, so all these YouTube content creators പറഞ്ഞ യൂട്യൂബിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവർക്ക് വേറൊരു പണിയില്ലേ? they have ഒരു long term goal ഉണ്ട്. They will be able to monetize it. So I will give you guys some suggestions of YouTube channels to check out of people who are actually doing some good work, right? Productivity and entrepreneurship. If you are looking something on those lines, Ali Abdal ഒരു channel ഉണ്ട്. Okay, write it down. Ali Abdal, ALIABDAL. So പുള്ളിക്കാരൻ യൂട്യൂബിൽ നിന്നും ബിസിനസ് യൂട്യൂബ് കരിയർ ഇൻടു ബിസിനസ്. ഓക്കെ, പണ്ടും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനോട് പറഞ്ഞ് വേണം ശരിക്കും പടി കിട്ടും. ഞാൻ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റർ ആവാൻ പോവുക എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സംതിങ് ദാറ്റ് നെവർ ഹാഡ് എനി പ്രൂഫ് യു ക്യാൻ മേക്ക് മണി ഫ്രം ഇറ്റ്. ഓക്കെ, Ali Abdal is there. Then if writing, no, there's Ankur Variku as well. Ankur Variku, he's also an entrepreneur. പുള്ളിക്കാരൻ റിയലി നമ്മളിതൊരു ചിന്തിക്കാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയും. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ he'll give you a lot of good golden nuggets. Okay, but then ഞാൻ എസ്പെഷ്യലി കുറെ വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പുള്ളി പറയുന്ന കാര്യമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തു, ബിക്കോസ് ഐ നെറ്റ് ഓൾറെഡി. അപ്പം ആൻഡ് ജാക്ക് ബുച്ചർ, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പുള്ളിക്കാരൻ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും വെക്കുന്നത്. ഹി ഹാസ് എ ന്യൂ സെറ്റ്. ചെക്ക് ഹിസ് project called Visualize Value. Okay. Check that out as well, because these are things and പുള്ളിയുടെ സൈറ്റിലുള്ള വിഷ്വലൈസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പേജിലെ ബ്ലോഗ്സ് ഉണ്ട്, കുറെ ബ്ലോഗ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് somebody is planning on building on the internet or ഒരു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, but then if you want to fall back on something also, ഒരു ആക്ഷനബിൾ ടിപ്പ് ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു he's that type of a guy. So his main inspiration was നവാൽ. പുള്ളിക്കാരന്റെ ജാക്ക് ബുച്ചറിന്റെ ഫുൾ കരിയർ തുടങ്ങിയത് തന്നെ നവാൽ കാരണം. ഓക്കെ, സോ that's that. അപ്പം അലി അബ്ദാൽ, അങ്കർ വാരിക്കു. ഇഫ് യു വാണ്ട് ലൈക്ക് ഫൈനാൻസിനെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ അങ്കർ വാരിക്കുവിന്റെ അകത്ത് നല്ല ഫൈനാൻസിന്റെ കണ്ടന്റ് വരാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ലൈക്ക് റിയലി ഇൻഡെപ്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ CA Rachna Ranade, right? So these are channels you should be checking out if you have no knowledge at all. Also if you're interested, because നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഫൈനാൻസ്, entrepreneurship, startups, technology, there's something called as wait, I'll just put in the chat. കുറച്ച് നല്ല കേസ് സ്റ്റഡീസ് വരുന്ന ഒരു പേജ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇട്ടിരുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ really good business cases, right? So try to read that as well.
especially it's 20-minute videos. നിങ്ങൾക്ക് 2x ഇട്ട് കാണാവുന്നതുള്ളൂ. Okay, how much time will you use? So I think school is there. And if writing is something you're into, check this guy out. Yeah, this is there in the chat as well. In the marketing, there's no one resource for marketing. But then this is a good starting point. In interest, if you really like what you're hearing, do more research, check out more people. Right? Yeah, so the main point was if it's anything that can be done on the internet, basically has a market, or you can create. അവിടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ പെർമിഷൻലെസ് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വേണമെങ്കിൽ ആരോ വരച്ചു വെച്ചോ, എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഓൺ ദി ഇന്റർനെറ്റ്, പെർമിഷൻലെസ്. Yeah, and then there's another concept you guys Google this thing. പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഡീപ്ലി ഗൂഗിൾ ചെയ്യും. ജാക്ക് പുച്ചറിന്റെ ബ്ലോഗിൽ ഐ എം ഷുർ യു ഫൈൻഡ് വൺ ഓഫ് ദിസ് ആസ് എ ബ്ലോഗ്, Age of Infinite Leverage. Okay. Age of Infinite Leverage. Might not make any sense right now. പക്ഷെ നിങ്ങളത് ഗൂഗിൾ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ സമയം തീർന്നുകൊണ്ടാണ് I don't want to just like stay back any longer. പക്ഷെ yeah, this is another one as well. Yeah. Thank you. Questions ഒന്നും ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ you can like ask me on chat. ഇപ്പോൾ സമയം ഓവർ ആയതുകൊണ്ട് okay. ഞാൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞു. Did it lose out any point? Hello. That you have to find out. ഞാൻ basically crypto കുറച്ച് communities randomly follow if those communities make sense. Stuff that comes on those communities make sense. I stay a part of it, so just so basically try to find out what your interest is. എന്നിട്ട് ചുമ്മാ അടിച്ചു നോക്കാം ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കീവേഡ്. ഇപ്പോൾ Web3 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെർച്ച് Reddit for Web3. then യൂഷ്വലി ഏറ്റവും മെമ്പേഴ്സ് കൂടുതലുള്ള സാധനത്തിൽ കുറച്ചേലും ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ സാധനങ്ങൾ വരാറുണ്ട്, or the discussion start off early, right? But then if you don't try ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം, ലിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം, റൈറ്റ്? So I think that question അത്യാവശ്യമുള്ള ആൻസർ ആയിട്ടുണ്ട്. Any more questions? ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് you can send me a message. I leave my WhatsApp number here as well. ഇതാണ് എൻ്റെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ. If you want to ask any questions, you can freely contact. ഇന്നാളാണെന്ന് പറയുക, ഇന്നടുത്തൊന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് കൂടെ പറയുക. Yeah, basically that's it from my side. Thank you IST for giving me such an opportunity, and thank you guys ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയിട്ടും ബാക്കി ഇരുന്ന് കേട്ടതിന് താങ്ക് യു. ആൻഡ് ഐ പ്രോമിസ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ if you practically go test it out, you will be in a much better place 3 years from now, trust me. Okay, so thank you guys. Firstly, I would like to say that it was a really amazing session. Like, firstly, thank you so much for coming here at such a short notice. Gauri Chechi couldn't make it because of some inconvenience. So thank you so much, Joshin Cheta. Thank you so much for enlightening us with your knowledge. And yeah, I'm going to just hand over to Megha now. Megha, you're muted. Sorry. Thank you, Akshita, and thank you, Cheta, for this wonderful session. Now I invite Mahadev to deliver the vote of thanks. Thank you, Megha.
A warm and a grateful evening to our most valued guests, EXCO members, and all students who gathered here. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks. On behalf of IST Student Chapter and the entire fraternity of the institution, first of all, I extend my sincere gratitude to Almighty. On my behalf, I extend a very heartily vote of thanks to Chief Guest who spared his time to this occasion. It was a great opportunity for us to have you here. Next, I thank the EXICO members for their hard work to make this a grand success. Last but not the least, I thank the students of MBCET for listening. Once again, I thank you all. Thank you, Cheta. Okay. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തോട്ടെ. So if you resonate with any of these concepts, right, go try talk to your friends about it. ചിലപ്പോൾ വട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്തോ ഈ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം. But then at least try to, like, if you find it actionable and you find it might be useful, or a friend, help a friend out. Yeah, that's it. Thank you guys. Thank you so much. Thank you so much for coming. Thank you so much, Cheta. Thanks to everyone who participated and helped in making this event a success. Have a great evening and good night. And please kindly fill the feedback form, which is put up in the chat box.